சில நாட்களுக்கு முன்னால் கூகுள் பாரிஸ்லேருந்து ஒரு லைவ் ஈவெண்ட் ஒன்று யூடியூப்பில் லைவ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதனோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, கூகுள் எப்படியெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஏற்கனவே அவங்க ஜாம்பவான்களாக இருக்கிறாங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக எப்படி மக்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின ரொம்ப டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ. அது ஒரு அரை மணி நேரம் ஓடக்கூடிய வீடியோ. அதில் பார்த்தீங்கன்னா, எதற்காக இந்த மாதிரியான ஒரு ஈவெண்ட் அவங்க திடீர்னு லைவ் பண்ண வேண்டிய சூழல் ஏற்படுது அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த சாட் ஜிபிடி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக சாட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏஐ வந்த உடனே இன்டர்நெட் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான நிறைய வைரல் வீடியோஸ். சாட் ஜிபிடி கூகுளை அழிச்சிரும், இனிமே அவ்வளோதான், கூகுள் நிலைமை பரிதாபம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரி வந்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய நியூஸ் வந்தது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. நானும் என்னோட சேனலில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாட் ஜிபிடி கூகுளை ஒன்றும் அழிச்சிடாது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு தெளிவான ஒரு வீடியோவும் என்னுடைய சேனலில் நான் போட்டிருந்தேன். ஏன்னா அது ஒரு தவறான பார்வை அப்படிங்கிறதுக்காக. அண்ட் எதற்காக இந்த சாட் ஜிபிடி ரொம்ப ஓவர் ஹைப் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா, முதலாவது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், இந்த சாட் ஜிபிடி அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஏஐ அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனியுடைய பின்னணியிலேருந்து வரக்கூடியது. இந்த ஓப்பன் ஏஐனுடைய பின்னணியில் யார் இருக்கிறா அப்படின்னா எலான் மஸ்க் இருக்கிறார். ஸோ இந்த எலான் மஸ்க் எப்படி செயல்படுவார் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட நான் முன்னாடி ஒரு சில வீடியோ நான் பேசியிருப்பேன். ரெகுலராக பார்த்தவங்க அதை கேட்டிருப்பீங்க. இந்த எலான் மஸ்குடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு செயற்கையான ஒரு ஹைப்பை உருவாக்குறது தான் அவருடைய பாணி. ஏதாவது கான்ட்ரவர்ஷியலாக இந்த மாதிரி என்னத்தையாவது செஞ்சு ஒரு ஹைப்பை உருவாக்கி, ஏன்னா அவரை கண்மூடித்தனமாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய, அவர் என்ன சொன்னாலும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் அவருக்கு பின்னாடி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீடியா மூலமாக, இந்த வெப்சைட்ஸ் மூலமாக பிளாக் எழுதுறவங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் ஒரு பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் என்ன சொன்னாலும் இந்த மாதிரி என்னத்தையாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஏதாவது ஒன்று சொல்லி பயங்கரமான ஒரு ஹைப்பை உருவாக்கி இப்படியே தான் பண்ணுறது. அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாட் ஜிபிடிலையும் பண்ணப்பட்டது. பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, என்னமோ அந்த சாட் ஜிபிடி தான் முதல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸே கண்டுபிடிச்ச மாதிரியான அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு எஃபெக்ட்டை கொடுத்தாங்க. இவங்களை தவிர வேறு எவங்களுக்குமே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி எதுவுமே தெரியாதுடா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பரப்பப்பட்டது. ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா, கூகுள் பல ஆண்டுகளாக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் அவங்க தொடர்ந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நமக்கு தெரியாது எந்தெந்த இடத்துல இந்த ஏஐ கூகுள் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது செயல்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்றும் ரொம்ப புதுசெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் எம்சிஏ படிக்கும்போது எங்களுக்கு லேபில் இந்த ப்ரோக்ராமிங்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக லேபில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க. அந்த நேரத்திலேயே நாங்கள் இந்த சேட் பாட்டெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதாவது அந்த டைமில் கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு சேட் பண்ணுற மாதிரியே பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு சேட் அப்படிங்கிறது கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் இருந்தது. ஒரு சில பேர் நீங்கள் ஒரு 10-20, நான் சொல்கிறது 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த சாட் ஜிபிடி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் ரொம்ப புதுசானதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாட் ஜிபிடி இப்போ நீங்கள் எஸ்ஏ எல்லாம் எழுதுது இல்லையா, இதுவும் கூட புதுசு கிடையாது. உங்களுக்கு ஒருவேளை இதை பற்றி தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். நீங்கள் 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் நிறைய இந்த மாதிரியான ஏஐ மூலமாக ரைட்டப் எழுதக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்குறேன். ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா பேராஃப்ரேசிங் டூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. காப்பி ஏஐ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. எஸ்ஏ பாட் அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. இது எல்லாமே இப்போ உள்ளதில்லை. இது எல்லாமே பல வருடங்களாக 2-3 வருஷங்களுக்கு மேலாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய வெப்சைட்ஸ் தான். என்ன அப்படின்னா, இது எல்லாமே பேவாலுக்கு பின்னாடி இருந்தது. அதாவது நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ யூஸ் கொடுத்தா தான் செலவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருந்தது. நீங்கள் ஃப்ரீயாக இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அது முன்னாடியே இருந்தது தான். ஆனால் அந்த சாட் ஜிபிடி செஞ்சது என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய பீட்டா வெர்ஷனை எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ண கொடுத்தாங்க, அவ்வளோதான். இதை பற்றின ஒரு பரவலான ஒரு அறிவு, அதாவது எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டது, அவ்வளோதான். ஆனால் என்னமோ இந்த சாட் ஜிபிடி தான் முதல் இந்த விஷயத்தையே கண்டுபிடிச்ச மாதிரியான ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிம்பம் பரப்பப்பட்டது. அதுவும் இந்த சாட் ஜிபிடியும் கூகுளையும் கம்பேர் பண்ணி கூகுள் அழிஞ்சுரிஞ்சிட்டு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னா, உதாரணத்துக்கு ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸ் பசங்க ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லி வச்சுக்கோமே. ஒரு ஸ்கூல் லெவலில் இந்த பசங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க. அதில் ஒரு பையன் என்ன செஞ்சிட்டான் அப்படின்னா, நல்லா அடித்து விளையாடி சூப்பராக ஸ்கோர் எடுத்துட்டான். உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பு கிளம்பி ஆஹா இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்கூலில் அந்த பையன் பயங்கரமாக விளையாடிட்டான், இனி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோனிக்கு ஆபத்து வந்துருச்சு, கோலிக்கு ஆபத்து வந்துருச்சு, அவங்கெல்லாம் அவ்வளோதான் போச்சு, அவங்க நிலமெல்லாம் போச்சு, இங்கே பாருங்கள் இந்த பையன் எப்படி அடிக்கிறான் பாருங்கள், இனிமேல் கோலியாலாம் இந்தியா டீமில் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினா அது எவ்வளோ பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கும். இந்த பொடி பசங்க அந்த ஜாம்பவான்களுக்கு ஈக்குவலாக வர முடியுமா? ஸ்கோர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். 100 ஸ்கோர் அடிச்சிருக்கலாம். ஆனால் அவன் விளையாடின விளையாட்டு எங்கே இருக்குது? கோலியும் டோனியும் விளையாடுற விளையாட்டு எங்கே இருக்குது? ஸோ இந்த மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனமான கம்பேரிசன்லாம் பண்ணிக்கிட்டு சாட் ஜிபிடி அதை அழிச்சிரும் இதை அழிச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பயங்கரமான ஒரு ஹைப் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. சாட் ஜிபிடி நல்ல விஷயந்தான். ஓகே, இன்றைக்கி ஃப்ரீயாக நிறைய பேர் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்குது. அதுக்காக
இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஒரு ஹைப்பை கொடுத்து பயங்கரமாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம். இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் போட்ட அந்த வீடியோ நான் வந்து அதை தான் இதில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். அது வந்து இங்கிலீஷ் வீடியோ, ஆனால் அதில் தமிழில் வந்து உங்களுக்கு கீழே சப்டைட்டில்ஸ் வரும். ஸோ அந்த சப்டைட்டில்ஸ் முதற்கொண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெனரேட் ஆகிறது தான். ஜஸ்ட்டு நான் கூகுளில் போட்டு அந்த சப்டைட்டில்ஸை தமிழில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெனரேட் பண்ணி அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் வந்து அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து இதில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள். எப்படிலாம் வந்து அவங்க ஏற்கனவே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு வார்த்தை திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தப்படுது. நாங்கள் வந்து பொறுப்புணர்வோடு இதில் நாங்கள் செயல்படுகிறோம், பொறுப்புணர்வோடு செயல்படுகிறோம் அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க. எதற்காக அந்த வார்த்தை அதில் பயன்படுத்தப்படுது தெரியுமா? சாட்பாட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலேருந்து இவ்வளோ நாளைக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான யூனிவர்சிட்டிஸில் சாட்பாட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தடை பண்ணிட்டாங்க. சாட்பாட் மூலமாக நீங்கள் எஸ்ஏ எழுதிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அதை எஸ்ஏயாக நாங்கள் ஏற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நேரடியாகவே அறிவிக்கப்பட்டு அது தடை பண்ணப்பட்டாச்சு. ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த யூனிவர்சிட்டியும் கூகுளில் தடை பண்ணி நீங்கள் கூகுளில் ரிசர்ச் பண்ணி அது மூலமாக நீங்கள் எஸ்ஏ எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னதில்லை. ஏன்னா கூகுள் வந்து நேரடியாக அப்படியே வந்து எஸ்ஏ எழுதி கொடுக்கறதில்ல. அது தகவல்களை கொடுக்குது. அதை வாசிக்கிறவங்க தான் அதை அந்த தகவலை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அது ஒரு எஸ்ஐயாக உருவாக்கணும். ஸோ இதை வந்து எப்போவே வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ சாட்ஜிபிடி செஞ்சுருக்காங்க இல்லையா, இதே மாதிரி கூகுளுக்கு செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க? அவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவானுக்கு அவங்க செய்யலை. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறது தான், நாங்கள் பொறுப்புணர்வோடு செயல்படுகிறோம். சும்மா பொறுப்பு இல்லாமல் சும்மா பார்த்தீங்கன்னா பசங்க ரொம்ப ஈஸியாக வந்து என்ன செஞ்சுட்டு போயிடலாம், எஸ்ஏ எழுதிட்டு கொண்டு கொடுத்துடலாம். அது யாரை பாதிக்குது? ஸ்டூடெண்ட்ஸை பாதிக்குது. படிக்கிற பல நபர்களுடைய அவங்களுடைய வளர்ச்சியை அவங்களுடைய க்ரோத்தை வந்து அது பாதிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. அதனால தான் இவ்வளோ நாள் என்ன செய்யலை அப்படின்னா அவங்க செய்யலை. ஆனால் அதே நேரத்தில் நாங்கள் எப்படிலாம் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத கூகுள் சொல்கிறாங்க. என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரியான நிறைய வீடியோஸ் நான் வந்து பார்ப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் சப்டைட்டிலோட உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வீடியோன்னு சொல்லி நினைக்கிற நிறைய வீடியோக்களை இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு போட்டு விடுவேன். அது வேணும்னாலும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. அண்ட் நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த அப்படின்னா வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வேணுனாலும் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hello everyone, bonjour, welcome. Before we start, I'd like to join Matt in acknowledging the tragic loss of life and the widespread destruction from the earthquakes in Turkey and Syria. Our hearts are with the people there. Now, we're here in France, the birthplace of several giants of science and mathematics, Blaise Pascal, Pierre de Fermat, Joseph Fourier, to name just a few on whose shoulders computer scientists stand today. And for those on the live stream, we're coming to you from Google Paris, home of one of our premier AI research centers, and less than 5 kilometers from the final resting place of Pascal, my favorite mathematician. What a fitting setting to talk about the next frontier for our information products and how AI is powering that future. Our very first founder's letter said that our goal at Google is to significantly improve the lives of as many people as possible. That's why our products have a singular focus to be helpful to you in moments big and small. Think about Google Search, which would celebrate its 25th birthday today, this year. Search was built on breakthroughs in language understanding. That's why we can take a complex conversational query like delicious-looking, flaky French pastry in the shape of a heart and help you identify exactly what you're looking for. But we didn't stop there. Through our ongoing investments in AI, we can now understand information in its many forms, from language to images and videos, even the real world. With this deeper understanding, we are moving beyond the traditional notion of search to help you make sense of information in new ways. So now you can simply take a picture with Lens to instantly learn that heart-shaped pastry is a palmier cookie. Our advancements in AI are also why, if you need to fix your bike chain, you can get directed to the exact point in a video
that's relevant to you, like when they're showing you how to put the chain back on. If you're shopping for a new accent chair, you can see it from all angles, right on search in 3D, and place it in your living room with AR, augmented reality, to see how it looks. Or if you pop out of the metro in an unfamiliar city, you can find arrows overlaid in Google Maps on the real world, pointing you to walk in the right direction. All these examples are a far cry from the early days of search, but as we always say, search will never be a solved problem. Although we are almost 25 years in, search is still our biggest moonshot. The thing is, that moon keeps moving. The perfect search remains elusive because two things are constantly changing. First, how people expect to engage with information naturally and intuitively. And second, how technology can empower that experience. And so, we're creating new search experiences that work more like our minds, that reflect how we as people naturally make sense of the world. As we enter this new era of search, you'll be able to understand information no matter what language it originated in, search anyway and anywhere, be it on your screen or to explore the real world, and express yourself and unlock your creativity in new ways. Let's start with understanding information. We've seen time and time again that access to information empowers people. But for centuries, information was largely confined to the language it was created or spoken in, and only accessible to people who understand that language. With Google Translate, we can break down language barriers and unlock information regardless of the language of its origin. Over 1 billion people around the world today use Translate across 133 languages to understand conversations, online information, and the real world. For example, Translate has been a lifeline to help those displaced from Ukraine adjust to daily life in new countries. In the war's early days, Ukrainian Google Translate queries grew in Polish, German, and other European languages as Ukrainians seeking refuge turned to it for critical information in their language. We recently added 33 new languages to Translate's offline mode, including Corsican, Latin, and Yiddish, to name just a few. So even if you're somewhere without access to the internet, you'll get the translation help you need. And soon, we'll bring you a richer, more intuitive way to translate words that have multiple meanings and translations. So whether you're trying to buy a new novel or celebrate a novel idea, you'll have the context you need to use the right turn of phrase. We'll begin rolling this out in several languages in the coming weeks. But there's still more we can do to bridge language divides. To bring the power of Translate to even more languages, we use zero-shot machine translation, an advanced AI technique that learns to translate into another language without ever seeing translation pairs. Thanks to zero-shot machine translation, we've added 24 new languages to Translate this past year. In total, over 300 million people speak these newly added languages. That's roughly the equivalent of bringing translation to the entire United States. Well, language is at the heart of how we communicate as people. Another important way we make sense of information is visually. As we're fond of saying, your camera is the next keyboard. That's why, back in 2017, we redefined what it means to search by introducing Lens, so you can search what you see with your camera or photos. We've since brought Lens directly to the search bar, and we've continued to bring you new capabilities like shopping within an image and step-by-step homework help. I'm excited to announce that we've just reached a major new milestone. People now use Lens more than 10 billion times a month. This signals that visual search has moved from a novelty to reality. And as we predicted, the age of visual search is here. In the context of translation, understanding isn't just about the languages we use. It's also about the visuals we see.
Often, it's the words with context, like background images, that create meaning. And so in Lens, a new advancement helps you translate the whole picture, not just the text in it. Before, when translating text in an image, we'd block part of the background. Now, instead of covering the text, we erase it, recreate the pixels underneath with an AI-generated background, and then overlay the translated text back on top of the image, all as if it was part of the original picture. I'm pleased to share that this is now rolling out globally on Android mobile, so you can use Lens to start translating text into context. As you can see with Lens, we want to connect you to the world's information one visual at a time. We're continuing to build upon these capabilities, so I'll now turn to Liz to share more. Liz? Thanks, Prabhakar. You can already use Lens to search from your camera or photos, right from the search bar. But we're introducing a major update to help you search what's on your mobile screen. In the coming months, you'll be able to use Lens to search what you see in photos or videos across the websites and apps you know and love on Android. For example, let's say you get a message from your friend who sent a video exploring Paris. You'd like to learn what the landmark is that you see in the video. So you long press the power button on your phone, bring up Google Assistant, and tap Search Screen. Assistant connects you to Lens, which identifies it as Luxembourg Palace, and you can tap to learn more. Pretty awesome, huh? Think about it like this. With Lens, if you can see it, you can search it. As Prabhakar touched upon sometimes, it's the combination of words and images that communicate meaning. That's why last year we introduced multi-search in Lens. With multi-search, you can search with a picture and a text together, opening up entirely new ways to express yourself. Say you see a stylish chair, but you wanted a more muted color to match your style. You can use multi-search to find it in beige or another color of yours. Or you spot a floral pattern shirt, but you want it in bleu et rouge instead. You can use multi-search for that too. Let's see how that works with a live demo. We are missing we're missing the phone. We will have to, okay, we're gonna move on. We can't find the phone. Sorry, we'll do one later in the special Q&A. Okay, so what you can do is you can spot a cool pattern on the notebook, but then you can swipe up to see the text and be able to search on the search box, letting you find something like a rug if you just typed in tapis. Or you can find wallpaper, similar. Okay? This unique ability allows us to mix modalities, like images and text, and it opens up a whole world of possibilities. And you can imagine a future where even more modalities are at play. I'm excited to share that multi-search is now officially live globally on mobile. And that means multi-search is now available in over 70 languages that Lens is in around the world. We've taken multi-search a step further by adding the ability to search locally on mobile in the US. You can take a picture or screenshot of a food dish or item and add Near Me to find where to get it nearby from the millions of businesses on Google. In the next few months, we'll bring multi-search Near Me to all the languages and countries for which Lens is available to. So you'll be able to use Near Me if you want to support a neighborhood business or if you just need to pick something up right away. There are also times when you're already searching and you find something that just catches your eye and it inspires you. So in the next few months, you'll be able to use multi-search globally for any image you see on the search results page on mobile. Once you start using multi-search, it's striking how natural it feels to be able to use multiple senses to search. I hope you give it a try. And with that, back to Prabhakar. Thanks, Liz, and we'll have to figure out who stole your phone. So far today, we've talked about how AI is helping us more deeply understand the world's information so we can help you access it more naturally. But we've only scratched the surface of what's possible with AI. We've long been pioneers in this space, not just in our research, but also in how we bring those breakthroughs to the world
and our products in a responsible way. We've made significant contributions to the scientific community, like developing the transformer, which set the stage for much of the generative AI activity we see today. And we're committed to continuing to bring these technologies to the world in a responsible way that benefits everyone. This is the journey we've been on with large language models, which can make engaging with technology more natural and conversational. Back at I/O in 2021, we unveiled our Lambda AI model, a breakthrough in conversational technology. Next, we're bringing Lambda to an experimental conversational AI service, which we fondly call Bard. You'll be able to interact with Bard to explore complex topics, collaborate in real time, and get creative new ideas. For example, let's say you're in the market for a new car, one that's a good fit for your family. Bard can help you think through different angles to consider, from budget to safety and more, and simplify and make sense of them. Bard's suggestion to consider fuel type might spark your curiosity, so you can ask it to explain the pros and cons of buying an electric car and get helpful insights. And we all know that once you buy a new car, you'll have to plan a road trip. Bard can help you plan your road trip so you can take your new car out for a spin. You might ask Bard to help you find scenic routes, interesting places to stop along the way, and fun things to do when you and your family get to your destination. Bard seeks to combine the breadth of the world's knowledge with the power, intelligence, and creativity of our large language models. It draws in information from the web to provide fresh, high-quality responses. We're releasing Bard initially with our lightweight model version of Lambda. This much smaller model needs significantly less computing power, which means we'll be able to scale it to more users and get more feedback. We just took our next big step by opening Bard up to trusted testers this week. We'll continue to use feedback from internal and external testing to make sure it meets the high bar, our high bar for quality, safety, and groundedness before we launch it more broadly. Human curiosity is endless, and for many years, we've helped remove roadblocks to information so you can follow your curiosity wherever it takes you, from learning more about a topic to understanding a variety of viewpoints. People often turn to Google for quick, factual answers, like what is a constellation? Already today, we give you fast answers for straightforward queries like these. But for many questions, there's no one right answer, what we call NORA queries. Questions like, what are the best constellations to look for when stargazing? For questions like those, you probably want to explore a diverse range of opinions or perspectives and be connected to the expansive wisdom of the web. That's why we're bringing the magic of generative AI directly to your search results. So soon, if you ask, what are the best constellations to look for when stargazing, new generative AI features will help us organize complex information and multiple viewpoints right in search results. With this, you'll be able to quickly understand the big picture and then go on to explore different angles. So say this new information on constellations piques your interest. You can dig deeper, for instance, to learn what time of year is best to see them and explore further on the web. Open access to information is core to our mission, and we know people seek authentic voices and diverse perspectives. As we scale these new generative AI features like this in our search results, we'll continue to prioritize approaches that will allow us to send valuable traffic to a wide range of creators and support a healthy, open web. In fact, we've sent more traffic to the web every year, each year, than the year prior. The potential for generative AI goes far beyond language and text. As we mentioned earlier, one of the most natural ways people engage with information is visually. With generative AI, we can already automate 360-degree spins of sneakers from just a handful of still photos, something that would have previously required merchants to use hundreds of product photos
and costly technology. As we look ahead, you could imagine how generative AI might enable people to interact with visual information in entirely new ways. They might help a local baker collaborate on a cake design with a client, or a toy maker dream up a new creation. They might help someone envision what their kitchen looks like, but with green cabinets instead of wood, or describe and find the perfect complementary pocket square to match a new blazer. In our quest to make search more natural and intuitive, we've gone from enabling you to search with text, to voice, to images, to a combination of modalities, like you saw with multi-search today that Liz talked about. As we continue to bring generative AI technologies into our products, the only limit to search will be your imagination. Beyond our own products, it's important to make it easy, safe, and scalable for others to benefit from these advances. Next month, we'll start onboarding developers, creators, and enterprises so they can try our generative language API, initially powered with Lambda, with a range of models to follow. Over time, we'll create a suite of tools and APIs to make it easy for others to build applications with AI. From Bard to the new AI-powered features in search to image generation, APIs, and beyond. When it comes to AI, it's critical that we bring these experiences rooted in the models to the world responsibility. That's why we've been focusing on responsible AI since the very beginning. We were one of the first companies to articulate AI principles. We're also embracing the opportunity to work with creative communities and partners to develop these tools. AI will be the most profound way to expand access to high-quality information and improve the lives of people around the world. We're committed to setting the high standard on how to bring it to people in a way that's both bold and responsible. So far, you've seen how we are applying state-of-the-art AI technologies to help you understand the world's information across languages and modalities. AI is also making it far more natural to make sense of and explore the real world, like with Google Maps. Over to Chris to share more. Come on up, Chris. Thanks, Prabhakar. For 18 years, Google Maps has transformed how people make sense of the world. It's a valuable tool for over 1 billion people, helping them avoid traffic jams on the way to work, find restaurants in a new city, and so much more. And the latest in advancements in AI and computer vision are powering the next generation of Google Maps, making it more immersive and sustainable than ever before. Let me show you what I mean. Before Google Maps, getting directions meant physically printing them out on a piece of paper. But Google Maps reimagined what a map could be, bringing live traffic and helpful information about places right to your phone. Now, we're transforming Google Maps once again, evolving our 2D map into a multi-dimensional view of the real world that comes alive, starting with Immersive View. Immersive View is a brand new way to explore that's far more natural and intuitive. It uses AI to fuse billions of street view and aerial images to create a rich digital model of the world, letting you truly experience a place before you step inside. Let's take a look at the Rijksmuseum in Amsterdam. If you're considering a visit, you can virtually soar over the building, finding the entrances, and get a sense of what's in the area. With the time slider, you can see what it looks like at different times of the day and what the weather will be, so you know when you visit. To help you avoid crowds, we want to point out areas that tend to be busy, so you have all the information you need to confidently make a decision about where to go. If you're hungry, you can explore different restaurants in the neighborhood. You can even glide down the street, peek inside it, and understand the vibe before you book a reservation. This stunning, photorealistic indoor view is powered by neural radiance fields. It's an advanced AI technique that uses 2D images to generate a highly accurate 3D representation that recreates the
entire context of a place, including its lighting, the texture of materials, and what's in the background. You can also see if a restaurant's lighting is good for a date night or if the outdoor view at a cafe is the right place for lunch with friends. Immersive view represents a completely new way to interact with the map, using all the detailed information in Google Maps today and visualizing it in a more intuitive way. We're excited that immersive view starts rolling out today in London, Los Angeles, New York, San Francisco, and Tokyo. And we're bringing it to more European cities like Amsterdam, Dublin, Florence, and Venice in the coming months. Immersive view is just one example of how artificial intelligence is powering a more visual and intuitive map. It also helps us reimagine how you find places when you're on the go. You heard Prabhakar talk about how your camera is the new keyboard, and that's also true for the map. Search with Live View uses AI paired with augmented reality to help you visually find things nearby, like ATMs, restaurants, and transit hubs, just by lifting up your phone. We've recently launched Search with Live View in several cities, including here in Paris. In the coming months, we'll start expanding it to more places like Barcelona, Dublin, and Madrid. Let's head outside to where Rachel will show us how it works. Over to you, Rachel. Thanks, Chris. I'm out here scoping out the neighborhood. Whenever I come to a new city, I'm always on the hunt for great coffee. So let's see what I can find. Tapping on the camera icon in the search bar, I'm able to see coffee shops, as well as other categories of places like restaurants, bars, and stores. I can even see places that are out of my field of view. So I'm really able to get a sense of what this neighborhood has to offer at a glance. But let's look at coffee shops specifically, because I really need some caffeine. All right, so it looks like we have a few good coffee options right around here. I'm able to see if these places are open, if they're busy right now, and if they're highly rated. This one looks pretty good, so I'm gonna tap on it to learn more. All right. Okay, this looks pretty good. It has a high star rating. This looks really tasty and cute. All right, and it's not too busy right now. So I'm gonna head over there and grab an espresso. Back to you, Chris. Wow, thanks, Rachel. As you can see, pairing our AI with AR is transforming how we interact with the world. Augmented reality can be especially helpful when navigating tricky places indoors, like airports, train stations, and shopping centers. We launched Indoor Live View in select cities to help you do just that. It uses AR arrows to help you find things like nearest elevators, baggage claim, and food courts. Today, we're excited to announce that we're embarking on the largest expansion of Indoor Live View to date. We're bringing it to 1,000 new venues in cities like Berlin, London, New York, Tokyo, and right here in Paris in the coming months. Today, you've seen how the future of maps is becoming more visual and immersive, but we're also making it more sustainable. It's all about helping people make the sustainable choice the easy choice. We recently launched eco-friendly routing in Europe to help you choose the most fuel-efficient, energy-efficient route to your destination, whether you drive a petrol, diesel, electric, or hybrid vehicle. And as we're seeing more drivers embrace electric vehicles, we're launching new Maps features for EVs with Google built in to make sure you have enough charge, no matter where you're headed. First, to help alleviate range anxiety, we'll use AI to suggest the best charging stop, whether you're taking a road trip or just running errands nearby. We'll factor in traffic, charge level, and the energy consumption of your trip. If you're in a rush, we'll help you find stations where you can charge your car quickly with our new very fast charging filter. For many cars, this can give you enough power to fill up and get back on the road in less than 40 minutes. Lastly, we're making it easier to see when places like supermarkets have charging stations on site with a new EV icon. So if you're on your way to pick up groceries,
you can choose a store that also lets you charge your car. Look out for these Maps features in the coming months for cars with Google built in, wherever EV charging is available. To help drivers make the shift to electric vehicles, we're focused on creating great EV experiences across all of our products. For instance, in Waze, we'll soon be making it easy for drivers to specify their EV plug types so they can find the right charging station along their route. But we're not just focused on driving. In many places, people are choosing more sustainable options like walking, biking, or taking transit. On Google Maps, we're making it even simpler to get around with new glanceable directions. For example, when you're walking, you can track your journey right from your route overview. It's perfect for those times when you need to see your path. We'll give you easy access to updated ETAs and show you where to make the next turn. Information that was previously only available by using our comprehensive navigation mode. Glanceable directions start rolling out globally on Android and iOS in the coming months. Making a global impact requires everyone to come together, including cities, people, and businesses. That's why we've worked with cities for years to provide key insights through Environmental Insights Explorer, or EIE, a free platform designed to help cities measure emissions. The Dublin City Council has been using EIE to analyze bicycle usage across the city and implement smart transportation policies. And in Copenhagen, we're using Street View cars to measure hyperlocal air quality with Project AirView. With this data, the city is designing low-emission zones and exploring ways to build schools and playgrounds away from high-pollution areas. These are just a few ways that AI is helping us reimagine the future of Google Maps, making it more immersive and sustainable for both people and cities around the world. And now I'll turn it over to Marcia to talk about the work we're doing in Europe with Google Arts and Culture. Thank you, Chris. It's exciting to see how Google Maps keeps getting more helpful. For the past decade, our daily work at Google Arts and Culture has also been about finding new pathways, specifically those at the intersection of technology and culture. Together with our 3,000 partners from over 80 countries, we brought dinosaurs to life in virtual reality, digitized and preserved the famed Timbuktu manuscripts, recrafted a destroyed Mayan limestone staircase, and found a way for us humans to find our four-legged friend's doppelganger in famous artworks. As for the latter, at least one of Chris's dogs apparently spent previous life in Renaissance Venice. Perhaps you might also have heard of our work through our popular art selfie feature, which helped over 200 million people find their doppelganger in famous artworks. But what you probably didn't know is that Art Selfie was actually the first on-device AI application from Google, and that we have applied AI to cultural pursuits in our Google Arts and Culture lab in Paris for over 5 years. So today I'd like to show you what artificial intelligence in the hands of creatives and cultural experts can achieve. For our first example, I would like to welcome the blobs to the digital stage. Thank you, blobs. Now, some of you might recognize the hallmarks of good opera right away: bass, tenor, mezzo-soprano, and soprano. And if you aren't familiar with the world of opera singing, this experiment, created in collaboration with artist David Lee, is for you and will be your gateway to learn more. For Blob Opera, we teamed up with 4 professional opera singers whose voices trained a neural network, essentially teaching the AI algorithm how to sing and harmonize. So when you conduct the blobs to create your very own opera, what you hear aren't the voices of the opera singers, but instead the neural network's interpretation of what opera singing sounds like. Give it a try and join the many people from around the world who have spent over 80
million minutes in this playful AI experiment to learn about opera. As you've seen and heard, AI can create new and even playful ways for people to engage with culture, but it can also be applied to preserve intangible heritage. As Prabhakar shared earlier, access to language and translation tools is a powerful way to make the world's information more accessible to everyone. But I was surprised to learn that out of the 7,000 languages spoken on Earth, more than 3,000 are currently under threat of disappearing. Amongst them, Maori, Louisiana Creole, Sanskrit, and Calabrian Greek. To support these communities in preserving and sharing their languages, we created an easily usable language preservation tool called Woolaroo, which, by the way, is the word for photo in the Aboriginal language of a Yagambeh. So how does it work? Once you open Woolaroo in your mobile phone's browser, select one of the 17 languages currently featured, and just take a photo of your surroundings. Woolaroo, with the help of AI-powered object recognition, will then try to identify what is in the frame and match it against its growing library of words. For me, this tool is special because it shows how AI can help to make a tangible difference for communities and real people, like the ones shown here, in their struggle to preserve their unique heritage. Now let's have a look at AI in the service of cultural institutions and how it can help uncover what has been lost or overlooked. Women on the forefront of science have often not received proper credit or acknowledgement for their essential work. To take another step to rectify this, we teamed up with researchers at the Smithsonian American Women's History Initiative and developed an experimental AI-driven research tool that, first, compares archival records across history by connecting different nodes in the metadata. Secondly, it's able to identify women scientists on variations in their name, because sometimes they have to do things like use their husband's name in a publication. And third, it's capable of analyzing image records to cluster and recover female contributors. The initial results have been extremely promising, and we can't wait to apply this technology to uncover even more accomplishments of women in science. Preserving cultural heritage online is core to our mission. We work hard to ensure that the knowledge and treasures provided by our cultural partners show up where it's of most benefit, when people are searching online. Say you search for Artemisia Gentileschi, the most successful yet often overlooked female painter of the Baroque period. You'll be able to explore her many of her artworks, including Self-Portrait of St. Catherine, that have been provided by our partner, the National Gallery of London, in high resolution. When you click on it, you'll be able to zoom into the brushstroke level to see all the rich detail of the work. You'll never be able to get that close in the museum. What's more, you are actually able to bring this and many other artworks right into your home. Just click on the View in Augmented Reality button on your mobile phone to teleport Artemisia's masterpiece in its original size right in front of you. But culture doesn't stop at classical art. So keep your eyes open for a variety of 3D and augmented reality assets provided by cultural institutions. One of my favorite, besides the James Webb Space Telescope, is one of the most popular queries for students, the periodic table, for which I'm happy to announce will triple the number of available languages to include French, Spanish, German, and more in the coming weeks. 3D and AR models in Google Search really unlock people's curiosity. And in the past year alone, we've seen an 8x increase in people engaging with AR models contributed by Google Arts and Culture partners to explore and learn. Those are just some of the examples of what awaits at the intersection of artificial intelligence and culture, and how we work with our partners to make more culture available online. I invite you to discover all of that and much more in the Google Arts and Culture app. Thank you, and back to Prabhakar. Thanks, Marcia. Today, you saw how we are applying state-of-the-art AI technologies to make our information products more helpful for you, to create experiences that are as multidimensional as the people who rely on them. We call this making search more natural and intuitive. But for you, we hope that it means that when you next seek information, you won't be confined by the language it originated in. You won't be constrained to typing words in a search box. And you won't be beholden to a single way of searching.
Although we are 25 years into search, I dare say that our story has just begun. We have even more exciting AI-enabled innovations in the works that will change the way people search, work, and play. We're reinventing what it means to search, and the best is yet to come. Thank you all. Merci.